அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் வீலாக்ஸ் ஜெயந்தி. மெஹந்தி பேசிக்ஸ் கிளாஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். பேசிக்ஸ் கிளாஸோட 1லேருந்து 4 வரைக்கும் இருக்கிற லிங்க்கை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லோரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க தானே? ஓகே, இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மேங்கோ ஷேப் பார்த்தோம்ல, அந்த ஷேப்பை வச்சு எப்படி ஒரு டிசைன் க்ரியேட் பண்ணுறது, ப்ளஸ் அதுக்குள்ளார எப்படி நம்ம ஷேடிங் அண்ட் டிசைன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். மேங்கோ டிசைன்லேயே நிறைய ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ அந்த மேங்கோ டிசைன் யூஸ் பண்ணி எப்படி நிறைய சிம்பிள்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம், அதுக்குள்ளே எப்படிலாம் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் பேசிக் மேங்கோ டிசைன் நான் சொன்னது. இது பாருங்கள், 2 மேங்கோ டிசைனை ஜாயின் பண்ணி கலசம் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த டிசைன் உங்களுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும்.
இது ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ அழகாக இப்படி பானை மாதிரி ஒரு ஷேப்பை போட்டுட்டேன். இதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் போட்டுக்கலாம். ஸோ இது உங்களுக்கு கலசம் டிசைன். அதே மாதிரி இப்படி ஸ்பைரல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட மேங்கோ டிசைன் அழகாக போடலாம். இதுவும் நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி கூட போடலாம். இப்போ இதுக்குள்ளார எப்படிலாம் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு டிசைனுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்.
ஸோ இந்த மாதிரி மேங்கோ டிசைன்லேயே நம்ம ஷேப்ஸ்லாம் போடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பேசிக் ஷேப்ஸை பென்சில் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மெஹந்தி யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். மீதி இருக்கிற பேசிக் ஷேப்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.